Добрый день, уважаемые гости Московской международной выставки-ярмарки книжной в Манеже. Очень рада вас приветствовать и очень рада вас приветствовать на мероприятии встречи с британским писателем Харриет Манкастер, автором, иллюстратором популярной во всем мире серии бестселлеров про Изодору Мун. Сегодня она гость издательства «Эксмо», гость нашей выставки. Ее книги об Изодоре переведены на 27 языков мира, включая испанский, итальянский, румынский, корейский и, конечно же, русский. Удивительная девочка, наполовину фея, наполовину вампир, покорила сердца и российских читателей. Изодора и ее друзья то и дело попадают в самые разные приключения, и порой им помогает магия, порой дружба и взаимовыручка. Сегодня о феномене Изодоры Мун и секрете ее популярности мы поговорим с ее создательницей, блистательной Гарриет Манкастер. И мы рады приветствовать Гарриет. Здравствуйте, Гарриет. Я надеюсь, что нас Гарриет нас слышит и видит. Hello, Harriet. Ваши аплодисменты, Гарриет. Гарриет, насколько я знаю, вы подготовили сначала такую презентацию, квиз для детей. Давайте с нее и начнем. Hello, Harriet. Thank you for joining us today. We are so excited to have you here. So, as far as we know, you have prepared a small presentation before we start with the questions. So, shall we proceed? И когда вы будете говорить про следующий слайд, вы нам тогда говорите, чтобы мы переключали. So, sorry, we have a small problem with the sound. So, can you hear us? Yes. But Только мы не almost слышим Гарриет. can't hear you. So, just a second. Мы не слышим ее. Ну, как вы видите, у нас пока идет, налаживается связь с Гарриет, у нас выставлены уже книги, которые, конечно, поклонникам ее таланта хорошо известны, да? И я хотела бы сразу проанонсировать еще книжку, которая готовится к выходу. Это у нас такая специальная, как мы называем, кукла, да? То есть книжка еще не вышла, она выйдет чуть позже, «Свадебная магия». Но я хотела бы ее проанонсировать вам, чтобы вы знали, какая следующая новинка уже стартует у Гарриет. Мы на встрече обязательно об этой новинке тоже поговорим. И Гарриет лично прочтет отрывок из этой книги. Но это будет чуть позже, поэтому... Так, появилась ли у нас связь, Гарриет? Гарриет, здравствуйте, я рада вас приветствовать в Москве. Hello, Harriet. So, can you please tell us something so we can set up the sound because we can't hear you now? Okay. Hello. My name is Harriet Muncaster, and I am the author and illustrator of Isadora Moon. Shall I keep talking? К сожалению, мы слышим очень плохо вас, то есть звук к нам не идет на колонке. We almost can't hear you. So, wait a sec, please. Блин, кстати, вот да. Пока идет такая небольшая техническая пауза, поднимите, пожалуйста, руки, кто читал книжки Harriet, Изодоры Мун. Harriet. Вот сейчас... Please keep talking. Please keep talking. Oh, hello. Yes, well, I'm very much looking forward to speaking to everybody about Isadora Moon today. I have got, well, what shall I say? Yes, so I very much enjoy writing Isadora Moon books, and I love hearing that people have enjoyed reading the books, and I'm looking forward to talking to everybody about the books. Do you want me to keep talking? Пока, к сожалению, у нас не слышно Гарриет, мы прекрасно ее видим, но, к сожалению, не слышим. Yeah, so right now we're trying to set up the sound, so please, we're sorry for that.
but we need a couple more minutes, so we're trying to do something here. Okay. Shall I just keep talking? Yeah. Maybe do I need to- Хотя бы. Я предлагаю, вот, чтобы Гарриет, она нас хорошо видит и хорошо слышит, в отличие от того, что мы ее пока не слышим. Но, может быть, вы, во-первых, поддержите ее еще раз своими аплодисментами и покажем, как мы рады действительно встрече с ней, да? А во-вторых, хотелось бы узнать, вы все, наверное, читали, да, сказки про Изодору Мун? То есть все, кто сегодня собрались, эти книжки читали. Здесь у нас уже первый слайд ее презентации, но вы пока можете так прочитать. Это будет детский квест, но пока мы не слышим Гарриет, мы не сможем по нему пройтись, к сожалению. Чтобы у нас такая пауза не зависала, да, пока идут технические неполадки, давайте вы мне расскажете, почему, чем вам нравится фея Изодора Мун? Чем она так нравится тебе? Скажи, пожалуйста. Потому что у нее мама Федя и папа вампир. И у нее есть волшебная палочка. И она творит разные чудеса, да? А какое, вот что тебе больше всего запомнилось? Какое чудо она сотворила? Ее сестра сотворила дракона. Ух, ну это очень здорово. А тебе чем нравится Изодора Мун? Там веселое приключение, она очень находчивая. Очень находчивая? О, это очень важное качество. Действительно, девочкам очень хочется быть находчивыми в любой ситуации. А тебе чем нравится? Потому что я люблю вампиров и фей. Ух ты любишь вампиров, тебе не страшно с ними? Точно? Но феи же бывают и добрые, и злые. Ты каких фей любишь? Ну, и таких. Да ты что, и не боишься? Нет. О, ты смелая. Значит, смелость, находчивость и магия. Вот что вас прельщает в Изодоре. Это замечательно. Так, есть ли у нас какой-то контакт с автором? Пока у нас контакта с автором. Давайте попробуем еще раз. Hey Harriet, can you hear us? Hello? Yes. No. Гарриет нас прекрасно слышит, и мы ее стали слушать лучше. Yeah, Ну, we can hear you better now, but I think it's still not enough. So Okay. can you please say something else? Hello, my name is Harriet Muncaster, and I'm the author and illustrator Тебе of тогда надо- Isadora Moon. And I'm here to talk to you about Isadora Moon today. Гарриет, поговорите, пожалуйста, еще раз. Скажи ей, чтобы она еще побольше поговорила. So please keep talking to us. Okay, well, I'm wondering actually if the children are doing the quiz that's on the screen at the moment. Are they doing the Может quiz? быть, давайте его в конференцию подключим, и наушники у меня есть. Which Есть наушники? magical creature Может быть, тебе quiz? в конференцию? Um, Сейчас. yeah, okay, I'll keep talking. So, I am just waiting to start talking and I'm looking. Ребята, я могу подключиться через Zoom, и у ребят и через наушники будем работать. Я согласна. Давайте мы вас Что, на WhatsApp? У вас есть телефон. A set to show you, which has little models of Isadora and her family in it. And Она it's сейчас all говорит made как раз of много. glitter and cardboard, and I also have my other books to show you. Так, я тогда включаю. У меня свои наушники тогда получается или на Bluetooth? Я их включила. Или на свои?
So the questions come last. Гарриет, еще раз здравствуйте. Мы пытаемся решить техническую проблему, и сейчас попробуем работать со звуком, с наушниками, также через Zoom. Одну секундочку буквально. Сейчас мы настроим, чтобы вас слышать лучше. Harriet? Hello? Ah, so I can hear you now. Oh, good. But the problem is I can hear also an echo myself. So, Okay. so thank you for joining us today. We're so excited to begin. Sorry for this technical misunderstanding. So shall we start? Да, мы можем начать с вашей презентации. Вы приготовили нам для детей квест, и мы запускаем первый слайд. Yeah. So we start with your presentation that you prepared for us, and we start with the first slide. So when you're ready with this, so tell us next, and we'll switch it. Okay? Okay. So next. Слушаем вас внимательно. Микрофон представите. Да, пожалуйста. So I was hello everybody. My name is Harriet Muncaster, and I'm the author and illustrator of Isidore Moon. I'm wondering if you have been doing the quiz that was up on the screen. Всем добрый день. Меня зовут Изодора Мун. Я автор и иллюстратор книг про Изодору Мун. Мы начинаем с презентации, и у меня первый вопрос. Пробовали вы проходить этот квест? То есть выполнять Да, дети его прошли. Yes, the kids say they have completed. Okay, brilliant. Right. Прекрасно, супер. If we have the next slide, we can see what answers you might have got. Если мы посмотрим на следующий слайд, мы увидим ответы, которые вы могли получить. Okay, so if you filled in the quiz and you got mostly, oh, where's it gone? And if you got mostly A, then that means you are a fairy. Если у вас один из наиболее частых ответов был А, значит вы получили, скорее всего, вариант фея, номер один. Okay, sorry, I'm just waiting. Секунду, там Okay, тоже sorry. небольшие Right. накладки. So if you got mostly 1, then you are a fairy. If you got mostly 2, you are a vampire. If you got mostly 3, you are a ghost. If you got mostly 4, you are a witch or a wizard. If you got mostly 5, you are a dragon. And if you got mostly 6, you are a mermaid or a merboy. But you might have got a mixture of 2 or 3 or maybe even 4 or 5, in which case you'd be a hybrid like Isadora Moon, who is half vampire and half fairy. So maybe you got a fairy and a dragon, maybe you're a fairy dragon, or a witch mermaid, or a ghost vampire. So unfortunately I can't see what you got today through the screen, but I bet there were some really magical creatures. Окей. Ну, соответственно, как мы говорили про фею, если вы чаще всего выбирали один, то у вас получилась фея. Если 2 вампир, либо вы могли стать призраком, колдуном, драконом или русалочкой. Но самое интересное, что, скорее всего, у вас получился некий гибрид, каким является Изодора Мун. То есть вы можете быть феей и вампиром наполовину, или вы можете быть колдуном и русалкой.
Okay. I thought that now, instead of telling you things about me, you can guess them. So, if we go to the next slide, А сейчас мы сыграем еще одну игру, и вместо того, чтобы рассказывать какие-то подробности о себе, вы будете их угадывать. И мы переходим к следующему слайду, и нужно будет угадать ответ. okay, so the first question, which is on slide 6, is where was I born? So I want you to guess what you think. Do you think I was born in America, England, or Saudi Arabia? Just have a think, and then I'm going to tell you the answer in a minute. Первый вопрос, где же родилась Гарриет Манкастер? У нас есть 3 варианта ответа. Это Америка, Англия или Саудовская Аравия. Так, где? Ваши версии, говори. Англия. So we have a winner. Okay, the answer is And the answer is B, England. Saudi Arabia. Да, ура. So if you got that one right, you can give yourself a point. Запишите себе балл. Okay, second question. How old do you think I am? Is it 22, 32, or 54? Как вы думаете, сколько же Гарриет лет? Ей 22, 32 или 54? Так, ваши версии. Так, говори, кричи громко. 32? 32. Ответ B. 32. So we have B, 32. Is that correct? That is correct. Well done. Это неправильный ответ. Oh, is it? Is 32 B? Yeah, Okay. well done. Okay. Next это question. правильный вариант. Правильный ответ? Да. О, извини, пожалуйста, ты правильно ответила. Запишите себе балл. Да. Okay, yeah. What is my favorite color? Gold, pink, or black? This is a slight trick question. Следующий вопрос. Любимый цвет Гарриет. Золотой, розовый или черный? Розовый? Is it pink? I love all those colors, so you can have a point because if you've chosen any of them, it would be correct. Ага. Интересный ответ, что Гарриет любит все цвета, поэтому какой бы вы ни назвали, вы правы, поэтому запишите себе балл. Last question. Последний вопрос. When I finished school, I studied illustration. How long do you think I studied just illustration for? Was it 6 months, 2 years, or 4.5 years? Сразу после школы Гарриет начала изучать иллюстрирование. Как вы думаете, сколько по времени она этим занималась? 6 месяцев, 2 года или 4,5 года? The answer is 4.5. Oh, sorry, you want to guess. Yeah, we still have no answer. Какая догадка? С? C. 4,5 We have года. C, 4.5 years. Well done. That's correct. Правильный ответ. Правильный ответ, запишите себе балл. Well done, everybody. Отличная работа все. Okay, so now I thought maybe we could do some drawing together. So I thought maybe we could draw Pink Rabbit together, if you like. from Сейчас будет Isadora небольшая Moon. игра с рисованием. Все готовы? Есть у кого на чем рисовать? Приготовьте ручки. Да, Гарриет хочет порисовать с вами. И попробуем нарисовать розового зайца. Yeah. Right, okay. Has everybody got a pen and paper? So maybe I'll just... Oh, maybe you can organise. So yeah, Okay. Just a So moment. you can follow along with me. If you have a pen and paper, you can follow along. Да. So when I draw a pink rabbit, I usually start with the ears. So Когда I я will draw... рисую розового кролика, я всегда начинаю с ушей. So there's one ear. Это первое ухо. Okay. And then I'm going to draw a sort of egg shape attached onto that. Так, и теперь
дорисовываем голову в такой форме. And then we can draw the other ear going behind. И прямо за первым ухом мы дорисовываем второе ухо. And he has stripes in his ear, so I'll just put those in. И в ухе мы закрашиваем через полоску внутреннюю часть. Can they see it? And then I'm going to do an arm. So the arm comes out from under the neck like that. Сейчас мы нарисуем лапу. Like sort of sausage shape, I guess. And then we can do the stitching in the arm. He has И нарисуем stitching. на ней шов. Then I will do his tummy. So a round circle coming out from the front like this. Нарисуем переднюю часть тела. And then we can do his thigh is actually like a circle. We leave a little gap in the back И there. незаконченный круг. Таким вот образом. And then his little foot just sticks out from there. Так, и это, видимо, хвост. And then we can join up here at the back and then put his fluffy tail on just behind the foot. Так, соединяем в этом месте. К сожалению, не очень хорошо видно. And then I'm going to do a line of stitching in his leg. Еще одну линию со швом. And then we can do his other arm coming out from Дорисуем behind. вторую лапу. And his other leg is a half circle with another little gap left in it, just coming out of the front of his И tummy. полукруг с небольшим разрывом для второй задней лапы. And then we can do his little foot just poking out the front. And then will do a eye, a closed eye, and a Нарисуем nice глаз eye. и рот. Because he's skipping along happily. Веселый And then кролик. I like to do a shadow under my drawing. Ага, и на своих рисунках я люблю добавлять тень. And there we have Pink Rabbit. Да, и вот у нас розовый кролик в прыжке. And here is real Pink Rabbit. Well, И вот настоящий розовый кролик. Pink Rabbit. And now, if you like, I can draw Isadora Moon. А сейчас, если хотите, Гарриет может нарисовать Изодору Мун. Да, хотят, очень Yes, please. хотят. Please. Okay, Isadora Moon. When I draw Isadora Moon, I start with the head. So I'm going Когда я to рисую draw Изодору, я начинаю с шляпы. a circle here, Нет, с головы. like С this, with головы. a sort of little dent just in that bit where her Да, eye. и там есть небольшое искривление с левой части. And then I'm going to do her. What should I do next? Oh yes, I'll do her neck next. So just a little, Рисуем Да. небольшую шею. and then I'm going to do a collar for her dress. Рисуем So воротник. the little collar there. And then I'll draw her dress, which I'm going to do as a sort of triangle coming out from. И рисуем платье треугольной формы. And let's do her arms behind her like this. Рисуем руки, которые скрещены за спиной. And then we can do two legs coming out the bottom of the dress. И две ноги. And some little boots. Небольшие ботинки. There we go. And I shall give her some stripy type. Да, а видимо, чулки у нее в полоску. Okay. Now we can do her wings. So
I'm going to do 2 lines coming out from her shoulders, 2 curved lines. This. Теперь нарисуем крылья, которые появляются у нас примерно на уровне плеч. And then 2 lines, other lines curving the other way. Двумя линиями продолжаем их. And then we can join these up with sort of curved arch sort of shape. И такой вот формой арки соединяем их обратно к плечу. And we can do some lines going down in the middle of the wings. Да, дорисовываем прожилки. And now we can do her face. So I will go, Переходим I'll к do лицу. her eyes closed again. So I'm going to do a А. nice closed, 2 nice closed eyes. Глаза there. на этой версии будут закрыты. And Isadora Moon, I always draw her with 2 little eyelashes. So I'm going to do 2 little eyelashes like that. Всегда у Изодоры два глаза, как ни странно. And her nose is usually just a little dot. А нос обычно это просто маленькая точка. And then a nice big smile with 2 fangs. И, конечно же, улыбка с 2 клыками. And now I can do her pointed ears. So she has quite pointed, tall, pointed Да. ears. И заостренные ушки. Either side. And I always draw her with 2 strands of hair coming down on the front. Да, всегда 2 волоска вот таких. And now you can put the hair in. So И остальная часть волос. I always do the hair last because I like to put the hair behind the wings. So I always need to know where the wings are first. Я всегда рисую волосы в последнюю очередь, чтобы они натурально вписывались в остальной образ и заходили за уши, крылья или наоборот выступали впереди. And Isadora Moon has quite messy hair. She doesn't like brushing it, so you can be quite messy with her hair. Волосы у нее такие в основном все спутанные, потому что не любит она причесываться. There you go. There we have Isadora Moon. И вот у нас получилась Изодора Мун. And I'll do a little shadow as well, just because I Ну и, always конечно же, hit всегда Looks добавляйте like- тень shadow. в рисунок. So there we have Isadora Moon. Кто-то из девочек готов показать своего кролика и свою Изодору, чтобы Гарри это увидела? Да? Ну давай вот мы на камеру покажем. Hey Harriet, can you see a picture from the camera? Yes, I can. So we will show you a couple of drawings. Oh, brilliant. So. Нет, я думаю, поближе просто к камере поднести, нет? Oh, wow. I saw. Oh, that's brilliant. Well done. These Очень are здорово excellent. получилось. А как Oh, вам? wow. You've done a really, really good job. Очень-очень that's хорошая работа, brilliant. здорово. Прекрасно. That's fantastic. Well done. Oh, wow. Lots of talented artists here today. Столько талантов у нас. Давай сюда покажем. Вот еще. Oh, wow. Brilliant. Oh, I love the hair on that one. У этой, именно на этой картинке отлично волосы получились. Все, супер, Замечательно. спасибо, Дети все справились работы очень замечательные. Гарри это очень понравилось. Oh, thank you for showing me your lovely drawing. Okay, so now I quickly want to show you something that I made, which is a kitchen scene for Isadora Moon. So Сейчас я вам this, кое-что еще покажу, что я сделала. I don't know if you can see it very well, but it's all made from glitter and cardboard. Так, it's- это модель кухни из бумаги, насколько мы видим. И она еще вся сделана с блестками, но, скорее всего, мы этого сейчас на картинке не увидим. Вот
такая вот интересная поделка. Кухня Изодоры Мун. Sorry, it's not very clear, is it? But it's a kitchen scene for Isadora Moon. Да. Ну, собственно, Гарриет поясняет, что видно, конечно, не очень хорошо, но это... Нет, это замечательно, Да, это была замечательная кухня кухня, Изодоры очень Мун. отлично. Я, когда была, it's если бы я great. была маленькая, я бы с удовольствием такую кухню играла бы. Здорово. If we were kids, we would play with pleasure with such a kitchen. Okay, so also I just want to mention that I have on my website free downloadable miniature Isadora Moon books. So if you want to make a miniature Isadora Moon book, then you can download these. Sorry, Если you вы can't хотите see them сделать well, but- такую маленькую книжечку Изодоры Мун, на сайте Гарриет есть бесплатно можно скачать, как это называется, шаблон, распечатать его и из него сделать такую маленькую замечательную книжку про Изодору. Yeah, they are miniature Isadora Moon books, and they can just be printed out from my website, and then you can make some miniature Isadora Moons, and they have pictures inside them as well. Да. Внутри там есть даже картинки, можете распечатать, вырезать. Okay, and I thought I would finish with a reading. Is that okay? You're gonna be reading a part from the book? Yeah, is that Yeah. is that okay? Yeah, yes, sure. We're excited. Сейчас Гарриет прочитает отрывок из книги с переводом. Пожалуйста. So please, start. Okay, so this is from Isadora Moon Goes to a Wedding. So this book is not out yet. This will be out in England in October. So this is a new story that nobody's heard. Это отрывок из новой книги, которая еще не вышла. Она называется «Свадебная магия». A few days later, there was a knock on the door and a big package arrived at our house. I wonder what it is, said Mum, as she carried it through to the kitchen where my baby sister Honeyblossom was sitting in her high chair. It looks important. She got some scissors and began to cut it open, and I watched as the clouds of icy silver glitter puffed up into the air. Ooh, said Mum as she pulled out two beautiful pale pink dresses, sparkling all over with snowflakes, flowers, and fairy frost. These must be for the wedding. Wow, I breathed. Can I try mine on? I think you better, said Mum, handing me my dress. The skirt rustled as I stepped into it, and tiny little snowflakes twinkled up icily up at me. It felt very special. I don't know if there's pictures on there. So, Oh, Isadora, gasped Mum. You look magical. It's a shame Dad's not down here to see it. My dad is a vampire and he sleeps through the day, getting up in the evening for breakfast. We always have 2 breakfasts in our house. I'll just keep it on until Dad wakes up, I said hopefully, but Mum shook her head. Absolutely not, she said. We need to keep it in perfect condition for the wedding day. She rummaged in the package again and pulled out 2 flower crowns and a jar of something glittery. Wing dust, said Mum. It will make your little bat wings sparkly. And look at these. She handed me one of the flower crowns and put the other one on Honeyblossom, who immediately tried to pull it off with her chubby little hands. I stared in awe at the flower crown. It had been frosted all over with an icy fairy spell, and each petal shimmered and glittered in the afternoon light. Carefully I lowered it onto my head. Just beautiful, sighed Mum, gazing at Honeyblossom and me. You 2 are going to be the most wonderful vampire fairy bridesmaids that anyone's ever seen. А я сейчас переведу. thank you. Да, Now we will read спасибо. the translated part. Это отрывок из новой книги «Свадебная магия», которая еще не вышла, но ожидается. «Вот это да!» – воскликнула мама, достав из коробки 2 прекрасных нежно-розовых платья, украшенных снежинками и цветами. «Должно быть, это наряды для свадьбы!» Когда я примерила платье, мама с восторгом сказала: «Ах, Изодора, ты выглядишь просто великолепно! Жаль, что папа тебя сейчас не видит. Мой папа – вампир, поэтому днем он обычно спит.
Он просыпается вечером и идет завтракать. Неудивительно, что у нас в доме всегда 2 завтрака – утром и вечером. «Я буду носить платье до тех пор, пока папа не проснется», – предложила я. Но мама покачала головой. «Ни в коем случае. Важно сохранить его в идеальном состоянии до дня свадьбы». Она снова заглянула в коробку и вытащила оттуда 2 цветочные короны. Я очень осторожно надела корону на голову. «Прекрасно!» – вздохнула мама, глядя на меня и малышку Вишенку. «Вы будете самыми очаровательными подружками невесты среди вампиров и фей». Oh, it's me. Okay, and very last, I just wanted to mention, I'm not sure whether, I think you're going to have Mirabelle, which is Isadora Moon's cousin, and this is a new book. I think it's coming out in Russian. I'm not 100% sure, but I know 100% that this book, which is my new book, is coming out in Russian, and this is called Victoria's Stitch, Bad and Glittering, and this will be out in Russian, I think next year. Гарриет показывает новую книгу, которая выйдет в России, называется «Виктория Стич». Выйдет? Нет еще? Но пока мы объявим об этом позже, когда будет какая-то информация. Ну что же, мы Таким тогда, вот может быть, фактом переходим поделился. к вопросам и ответам, да? Поговорим с Гарриет уже более подробно. Гарриет по-прежнему нас слышит, я надеюсь. Harriet, это you still with us? Yes. Okay, so now we will proceed to some questions that we've prepared for you. So are you ready? Yes. Okay, great. Гарриет, ваша девочка Изодора Мун и про нее книги переведены на 27 языков мира. А как вы думаете, почему эта девочка, у которой мама фея, папа вампир, так стала сразу популярна во всех странах мира? Чем вы смогли так зацепить сердца детские? Как на ваш взгляд? Your books about Isadora Moon have been translated into more than 27 languages. So how do you think this very uncommon girl whose father is a vampire and mother is a fairy, so how did she become so popular among so different people from different countries with different cultural traditions and so on? I mean, I'm not sure exactly, but I wonder if it could be because Isadora Moon is a magical little girl because she's half vampire and half fairy, but her problems are very relatable. They're very relatable to children, the sort of problems children might have today, I think. Okay. Не уверен на 100%, конечно же, но, возможно, это потому, что, несмотря на то, что Изодора — это сказочный персонаж, магический персонаж, но все проблемы, с которыми она сталкивается в жизни, они, в общем-то, присущи всем детям, поэтому каждый может найти частичку себя в этом персонаже. Какой главный месседж вы закладываете, когда пишете книгу? Потому что действительно, хоть и Изодора Мун может обладать магией, но, как вы правильно сказали, она же обладает и другими общечеловеческими качествами, и поиском друзей, и поиском себя в этом мире. Вот когда вы формируете для себя основной месседж книги, какой он? What is the main message of your books? So, as you just said, Isadora is a magical creature, but she faces the same challenges that other normal people, normal kids face. So, how do you define this, the message of all these books about Isadora? Well, I think that the message that I think is really important is that you should feel proud of who you are, and I feel that Isadora, because she's different from her human friends, she learns to be proud of who she is, and they all have to sort of accept each other for who they are. And I think that is an important message, and one that I try to put into the book.
Основной посыл книг это, конечно же, принять себя таким, какой ты есть, гордиться тем, какой ты есть, потому что все мы разные, и не всегда это просто. Мы сталкиваемся с какой-то оценкой извне, поэтому нужно принимать себя со всеми своими особенностями. Вот это одна из основных идей. Наверное, очень многих интересует, есть ли прототип у Изодоры Мун? Какая-то реальная девочка или персонаж? Many people wonder, many of your readers wonder if there is a prototype of Isadora in real life. Um, no, she was inspired by my love of dark gothic things, but also pink, pink sparkly things. I wanted to create a character that had both those elements mashed together. And so that's why I wanted to write about a half vampire and half fairy, because I felt that was a perfect mix of the dark gothic with the pink sort of sparkly fairy side. So that's where she came from, but it wasn't from an actual person. It was from a love of a colour scheme, basically, black and pink. Нет, какого-то прототипа в виде человека не было. Образ Изодоры родился из любви Гарриет к розовым и блестящим вещам и одновременно ее любви к темным, каким-то мрачным, готическим. И поэтому она захотела создать такого персонажа, который представлял бы собой такую вот смесь этих ее двух увлечений. А это правда, что в Великобритании в честь Изодоры Мун назвали сорт мороженого? And is it true that there is even an ice cream named after Isadora in England? Well, that was actually, I think 2 years ago, in a town near me, there's a really good ice cream shop with lots of different flavours, and we partnered up with the ice cream shop to make an Isadora Moon ice cream, and it was black and pink with stars on it, and it was a limited edition for the time. So there was an ice cream named after Isadora Moon, but it's not available all the time. It's not there now. Оно на самом деле было, потому что в городе, где живет Гарриет, был магазинчик мороженого, у них был очень большой выбор, много разных вкусов, и они скооперировались с ними и сделали вот этот ограниченную серию, ограниченный тираж этого мороженого. Это было 2 года назад, сейчас, к сожалению, его невозможно найти. Оно было черного цвета с розовыми звездочками. Черного цвета с розовыми звездочками. Вас бы не испугало такое мороженое? Попробовали бы, да? Мы бы с удовольствием попробовали его, все говорят в зале. We would all love to taste this. It was very yummy. Оно было очень вкусным. Гарриет, вы и иллюстратор, и автор, и сегодня вы и демонстрировали ваши иллюстрации, как рисовать и кролика, и Изодору. И скажите, пожалуйста, когда вы придумываете историю, вы сначала рисуете, а потом уже сопровождаете текстом? Или сначала рождается текст, а потом уже иллюстрации? So you are both a writer and an illustrator. So when you start composing a new book, prototyping a new book, what comes first? An illustration or a story or narrative? I always start with the character first, so I will draw the character first. So with Isadora Moon, I had a vision of her and I sketched her down before I started writing stories about her. So yeah, usually illustration first. Обычно я начинаю непосредственно с персонажа, я начинаю его отрисовывать, и только потом уже идет история, и так же было в случае с Изодорой Мун. Может быть, у кого-то из девочек есть вопросы к автору? Да? Давай, я бегу к тебе. We have a question from the audience. Когда выйдет книга «Свадебная магия»? So, when will the Wedding Magic come out? I'm afraid I don't know exactly when it will be in Russia. It's in October in
the UK. So I don't know what your schedule is over there because it might probably a bit different from here. Но здесь не все зависит непосредственно от Гарриет. Книга выйдет в ближайшие месяцы в Великобритании. И Да, но я прошу прощения. Да, я могу сказать, что в октябре выходит в России эта книга. В октябре. В октябре, да, в выходит, России как мне выйдет эта подсказывают книга. коллеги. Так, да, конечно. Я взрослый человек, но хочу поблагодарить. Вспомнила детство. Очень интересно все было рассказано, показано. Даже мы пытались рисовать тоже. Спасибо огромное за интервью. There is a person from the audience wanted to thank you. She is a grown person, but she wants to thank you because she remembered her childhood and even tried illustrating. So much appreciated. Thank you. Ну что, Oh, зададите thank какой-то you. вопрос? Thanks. That was Еще really вопрос. nice to hear. Thanks. Еще вопрос. Гарриет Манкастер планирует писать других персонажей? Вы планируете писать других персонажей? Do you have any plans for creating some new characters? Yeah, well, I have Victoria Stitch, who was very, very originally. А вот Виктория Стич, как раз Isadora Moon которую показывали. Isadora Moon was sort of inspired by Victoria Stitch in a funny way, but Victoria Stitch is for older readers, slightly Это older readers, 9 to 12. Для более старших читателей, для читателей постарше, лучше сказать. И Изодора Мун даже в какой-то степени была вдохновлена вот как раз Викторией Стич. Гарриет, мы должны закругляться уже, наше время подходит к концу. И еще раз ваши аплодисменты, Гарриет Манкастер. So, Harriet, Спасибо вам большое. our time is coming to an end. We want to thank you for joining us. It was a great pleasure having you here. So we hope that next time we will see you in person. Мы с удовольствием читаем ваши книги про Изодору Мун в России и очень надеемся, что в ближайшее время, когда будет возможность, вы обязательно приедете к нам в страну. So we all love your books about Isadora, and yeah, we wanted to invite you to Russia next time when the situation is different. А я думаю, Yeah, что that would be lovely. Yeah, that would be great. And thank you so much for having me today. Это было бы очень здорово. Большое спасибо, что пригласили меня сегодня. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что те рисунки, которые нарисовали девочки, останутся у них на память до того момента, когда Гарриет приедет к нам в Москву, и вы сможете уже поставить автограф. Maybe Спасибо. next time you could sign these drawings that the kids made today. Yeah, sure. С Спасибо. удовольствием подписала бы эти рисунки. Спасибо вам, Гарриет. Всего вам хорошего, и мы ждем новых книг. Yeah. Thank you very much. Looking forward to your new books. Thank you. Thank you. Bye. Подарим.